Hoceima National Park, home to some of the most pristine sites along the northern coast of Morocco. Further inland, in the village of Adouz, and sheltered from the roar of the surf, is a small mosque whose call to prayer has been echoing over these hills for over 600 years. For activist Abdelaziz Tala, this mosque is more than a place of worship. It represents a core part of the history and identity of the Rif region. مسجد أدوز من أقدم المساجد بالمنطقة واللي كيعود التاريخ ديالو إلى عهد المارينيين وتحديدا كما كيأكدوا الباحثين أنه بني على عهد أبو الحسن الماريني أي في القرن الرابع عشر الميلادي والقرن الثامن الهجري. الفن المعماري البناء ديالهم والهندسة ديالهم وحتى المواد اللي تبنوا بها هذا المسجد هذا كيعطيو لينا واحد الدرجة ديال الاهتمام لهاد الناس هذو اللي أمروا ببناء هذا المسجد. هما واحد طراز رفيع جدا من ناحية ديال المواد اللي تبنوا بها، ديك السقف ديالو من الخشب وهذا الخشب هذا المرصع والملون، وكذلك حتى بالنسبة للسقف ديالو وكذلك السطح ديال هذا المسجد واحد الطراز كبير بزاف. The Merinids spared no expense in the construction of their mosques and shrines. Alongside the Mosque of Adouz, two other places of worship were also built around the same time, the Mosque of Mastasa and that of Abou of Tamsaman. Although built during the same period, they underwent a different fate. من حسن حظ مسجد أدوز جاء في واحد المضشر، وهذا المضشر هذه به ساكنة كثيفة وفي واحد الموقع مزيان حافظ على الفن المعماري ديالو على المتانة ديالو هذا. وهذا المسجد إلى حد الآن ما زال في وضعية جيدة ووضعية مزيانة، إن كان بين الحين والحين يستوجب التدخل. بالعكس بالنسبة للمسجدين الآخرين خصوصا مسجد مستاصة اللي جا في الواد راه كان كل مرة كيعدوا وتدخلات ديال هذاك داروا حواجز في وضعية مزيانة، ولكن كيبقى مسجد سيدي بو يعقوب بيت مسامان للأسف ما بقاش الأثر ديالو لأن تدمر في عهد الاستعماري بشي قنبلة صيفطة شي طائرة ديال الاستعمار وتحول إلى رماد. Due to its location inside the Hoceima Natural Reserve, the Mosque of Adouz benefits from the protection of the National Park authorities. However, the authorities cannot protect it from every threat, and over the years, some unauthorized restorations and reconstruction has negatively impacted its authenticity and appearance. Considered one of the oldest townships in the Rif, the village of Adouz has stood strong over several centuries and endured periods of aggressive piracy and conflict among the various occupants and interlopers of the Mediterranean. All now just echoes of a troubled past, which contrasts with the present serenity of this holy sanctuary.